তো গাইস আপনাদেরকে দেখাবো আজকে লাভা z16 আপনারা কিভাবে টাচ আনবক্সিং করবেন। তো সেইটা আজকে দেখাবো। যেহেতু টাচ এলসিডি পিডিএ দুটো আলাদা আলাদা আছে, সেই জন্য আপনাদের ডিসপ্লেটা ভালো রাখতে হবে আর টাচটা আপনাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। সেই জন্য আপনাদেরকে কীভাবে আনবক্সিং করবেন সেইটা আমি আজকে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমে আপনারা আনবক্সিং করে নেবেন ব্যাক কভারটা, ব্যাটারি খুলে নেবেন, সিমটাও খুলে নেবেন। খোলার পর আপনারা কী করবেন, এই স্ক্রুগুলো সব খুলে নেবেন স্টেপ বাই স্টেপ। এখানে টাচের কানেকশানটা খুলে নেবেন। তো মাদারবোর্ডটাও আপনাদেরকে আনবক্সিং করতে হবে যেহেতু। চিকের পটগুলো খুলে নেবেন, এরপর আপনারা ডিসপ্লেটাও খুলে নেবেন। খুলে নিয়েছে। তো মাদারবোর্ডটা আপনাদেরকে তুলতে হবে। তো এখানে স্ক্রু রয়েছে দুটো স্ক্রু তুলে নেবেন দুদিক থেকে। টাচটা আনবক্সিং করে দেখাবো যে তো প্রথমে টাচটা খুলবো। আপনাদেরকে প্রথমে 4 সাইড হিটিং করতে হবে। তো হিটিং দিয়ে আমি হিট করে নেব।
দেখতে পেয়েছেন আপনারা কীভাবে আমি তুলছি। তো আপনাদেরকে এরপরে কী করতে হবে, আপনাদেরকে ফাইবার লাগাতে হবে। ফাইবার না লাগালে আপনাদের হবে না। তো আপনারা কী করবেন, এরকম ফাইবার একটু দিয়ে আপনারা সাফ করবেন। দেওয়ার পরে আপনারা ধীরে ধীরে তুলবেন এটা। তো অটোমেটিক উঠে যাবে আপনারা ধীরে ধীরে তুলবে। তো উপর দিকে আপনাদেরকে এটা লাগাতেই হবে, কেননা উপর দিকে ডিসপ্লে কানেকশানটি রয়েছে। তো আপনাদেরকে এইটুকু আগে দেখে কাজ করতে হবে। আপনারা কীভাবে করবেন, তো এইভাবে আপনারা তুলতে পারবেন ধীরে ধীরে। তো দেখতে পেয়েছেন আমি তুলে নিয়েছি পুরো। আপনাদেরকে এবার তুলেও দেখাবো আপনাদেরকে। তো দেখতে পেয়েছেন আমি টাচ তুলে নিয়েছি। তো এবার আপনারা কী করবেন, ধীরে ধীরে সাফ করে নেবেন। তারপর আপনারা নতুন করে আবার সেট করে দিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আমি যখন এই ধরনের নতুন নতুন আপলোড করবো আপনারা সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। তো আগের ভিডিও এখানে শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।